Yes, good morning, students. So, in today's class, let us start with a new chapter. So, that is D and F block elements chapter. Yes. Okay. So, in this D and F block elements chapter, you will be getting 11 marks for the board exam. Okay, so ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಒನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. Okay, so then short answer types of questions you will be getting 3 questions. So like that is understanding based ಮೇಲೆ applications level ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 3s are 9 plus 2 11. ಓಕೆ, 11 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸು. 5 ಕ್ವಶನ್ಸು 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಸೊ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮತ್ತು 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮತ್ತು 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. Then, if we come to the configuration, electronic configuration of the elements ನೋಡಿದಾಗ, so based on the filling up of electrons, based on what? Filling up of electrons. So the elements are classified into 4 blocks. Okay, so elements ನ 4 blocks ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕು, ಪಿ ಬ್ಲಾಕು, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ in the periodic table are classified into S block element, P and D and F block elements ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, and how to prepare that compound. So then what are the reactions for that compound. So ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು first in today's class will discuss one by one. Next we have, let us know what is the meaning of transition elements. So ಏನು transition elements ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, transition elements are nothing but D block elements. So these D block elements in the periodic table, so they are placed, or the elements belonging to groups 3rd to 12. The elements belonging to groups
3 to 12 ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಾವು ಏನು 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ 18 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 3rd ಗ್ರೂಪಿಂದ 12th ಗ್ರೂಪ್ವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ transition elements are placed in between S block and P block elements. So periodic table ಅಲ್ಲಿ left side of the periodic table S block elements ಇರುತ್ತೆ and right side of the periodic table P block ಇರುತ್ತೆ and in between these D block elements present ಇರುತ್ತೆ and below the periodic table F block elements present ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 3rd to 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ a transition from metallic to non-metallic character takes place. So transition elements to metallic property, like the arrangement of elements, transition elements is like ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ the transition elements are also called as D block elements. Next we have zinc, cadmium, mercury are not regarded as transition metals. So ಈಗ even though zinc, cadmium ಮತ್ತೆ mercury metals ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ metals belongs to D block ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. Because of what? Completely filled D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation states. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ವೈ ದ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ if we write the electronic configuration for zinc or cadmium or mercury, so there is a completely filled D10 configuration ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು in these 3 metals or elements in ground state as well as in their common oxidation states. Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ even though they are placed under D block elements, they are not regarded as transition metals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಮತ್ತು 13. ಓಕೆ, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 3rd ಗ್ರೂಪ್ ಟು ದ 12th ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್, ವೆನೇಡಿಯಮ್, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, indium, platinum, gold, mercury, rutherfordium, dubrium, then seaborgium, then borium, haesium, then meitnerium, then dermestadium, rhongenium,
ಕಾಪರ್ಶೇನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ is the general outer electronic configuration of ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n-1 ಇಂಟು ಡಿ ಪವರ್ 1 to 10 ns ಪವರ್ 1 to 2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ? ದಟ್ ಈಸ್ n-1 ಇಂಟು ಡಿ ಪವರ್ 1 to 10 ns ಪವರ್ 1 to 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then the n-1 stands for the inner d orbitals. n-1 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ n-1 into d power 1 to 10 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So in this the n-1 stands for the inner d orbitals and ns power 1 to 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ns power 1 to 2 they are called as outer orbitals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, outermost ns orbitals. It may contain 1 to 2 electron. Inner d orbitals such as n-1d may contain what? 1 to 10 electrons fill ಆಗಿರುತ್ತೆ based on the element's atomic number. Then the d block elements consisting of 4 rows of elements. So d block elements ಅಲ್ಲಿ we can see 4 rows of the elements ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ these rows are called first, second, third and fourth transition series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So they involve the filling of 3d, 4d, 5d and 6d orbitals respectively. So ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ we are going to again classified into 3d series, 4d series, 5d series and 6d series orbitals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು 4 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? 3d ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 4d series is starting from yttrium to cadmium. Then 5d series is 5d series ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಇರುತ್ತೆ and ಆಫ್ನಿಯಮ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ನಿಯಮ್ ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 6d series ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 104 to 112 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಈಗ 1 by 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3d ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ದ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ವೆನೇಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ 3d series. Then second transition series are also called as 4d series, which are containing yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. Okay, so ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ 4d series ಅಥವಾ second transition series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next we have ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು 5d ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್, ಆಫ್ನಿಯಮ್, ಟ್ಯಾಂಟಾಲಮ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ರೇನಿಯಮ್, ಆಸ್ಮಿಯಮ್, ಇರಿಡಿಯಮ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 5d ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ, ರುದರ್ಫೋಡಿಯಂ, ಡುಬ್ನಿಯಂ, ಸಿಬೋಜಿಯಂ, ಬೋರಿಯಂ, ಹೇಸಿಯಂ, ಮೆಟೆರ್ನಿಯಂ, then dermastridium, then roentgenium, then copernatium irutte. Okay, so these are the 4 different kinds of the series. Next we have 3d series, 4d series, 5d series, 6d series elements and ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3d series ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 ಕಾಲಮ್, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1 ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 18. ಸೊ 18ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? 3d series ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
Okay, argon is having the atomic number 80, no? Continuation of that, if we are having 3d1 4s2, 3d2 4s2, like that, based on the atomic number, d orbitals ಅಲ್ಲಿ electrons increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so then 4d series elements starting from yttrium to cadmium. Okay, so which are having the configuration krypton 4d1 5s2, 4d2 5s2, like that. Then 5d series ಅಲ್ಲಿ will be having what, lanthanum, then osmium ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, after lanthanum, then up to mercury ವರ್ಗೂ ಇದೆ. Then 6d series elements we have actinium, after that rutherfordium to CN ವರ್ಗುನು ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ನಿಷಿಯಂ ವರ್ಗೂ will be having what, electronic configuration. You just concentrate only on 3d series ಮತ್ತೆ 4d series electronic configuration, you just go through. So in that they'll ask for 1 mark, ಅಥವಾ general electronic configuration ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, or else they'll ask the configuration of the 3d series ಅಥವಾ 4d series elements ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so all the transition elements are considered as what, metals anta consider ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so all the transition elements are metals. This is due to their low ionization energy. So ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, because of their low ionization energy and also due to the incompletely filled d orbitals. See, incompletely filled d orbitals in the transition elements are showing what metallic character ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and they are good conductors of heat and electricity. so transition elements good conductors of heat and electricity ಆಗಿರುತ್ತೆ, since the valence electrons are highly mobile. so d orbitals ಅಥವಾ s orbitals ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಮಲ್ಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇಂಟು ಎ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾನ್ ಇಂಟು thin sheets or drawn into thin wires. Okay, so thin wires ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, and also it can be drawn into thin sheets ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then if we come to luster property, so luster property is nothing but sonorous ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is nothing but that metals can make sound. So for example, ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, that is made by aluminum. So that is having the property like luster property, or iron bell also we can see in some schools. So that iron is having the capability to form what, sound property. The metals or the substances which give sound when it crushed to the other substance, no, that is called as luster anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. and ductility ಮತ್ತೆ malleability ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the metals or the substances that can drawn into the thin sheets ಅಥವಾ wires ಆದ್ರೆ, that is the physical properties of the metals, transition metals ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. and also along with that, transition metals are having high tensile strength and also they are having high densities ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
Next we have second property, melting and boiling points of the transition elements. Melting and boiling point of transition elements. The melting and boiling point of transition elements are very high. So usually transition metals ಅಥವಾ transition elements melting and boiling points ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ because of due to the strong metallic bonds between the atom of these elements. So because of what? Strong metallic bonds between the atoms. So ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ there is a presence of strong metallic bond. There is a presence of strong metallic bond ಇರೋದನ್ನ ನಾವು we can show, so that these are having the metallic bond strong ಇರೋದ್ರಿಂದ so these are having a high melting point and boiling point ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And also because of the presence of more number of unpaired electrons. Okay, so transition elements ಅಲ್ಲಿ more number of electrons ಜಾಸ್ತಿ, number of unpaired electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ bonding, metallic bonding in between the atoms will be more irutte, and consequently melting points ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that the melting point and boiling point of the transition elements will be more because of the presence of the unpaired electrons as well as stronger the bond. Next we have oxidation states. Oxidation state anta bandaga most of the transition elements show variable oxidation state. So most of the ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? Participation of penultimate n-1d electrons as well as ultimate ns electrons in the chemical combination. So ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಇನ್ನರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ while combining two metals or the two atoms ಏನಾಗುತ್ತೆ, the oxidation number ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So and the transition metals must and the highest oxidation state are found in the compounds of fluorine and oxygen. So only in case of fluorine ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and the small size of fluorine and oxygen. So fluorine ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ and they are having high electronegativity values. Then the highest oxidation state shown by the transition metal is 8. So ಈಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ 3D series 4D 5D and 6D series elements ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ 8 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ prominent features of oxidation states. So oxidation states next ಏನು like other points ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. See, first point we have for the elements of the first transition series, that is 3D series. 3D series ಅಲ್ಲಿ except scandium, okay, except scandium the most oxidation state is +2. ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು +2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ +2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ 4D ಸೀರೀಸ್ 5D and 6D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ oxidation state reaches a maximum value near the center of the series and then decreases as we move towards the right of the series. So ಈಗ ನಮಗೆ periodic table ಅಲ್ಲಿ ಏನು 3D series 4D 5D and 6D series ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 3D 4D
5D ಆ್ಯಂಡ್ 6D ಸೀರೀಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ later it will become the lower oxidation states. So after reaching its maximum oxidation state ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then within a group, the highest oxidation state increases with increase in atomic number. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಯಾಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, no, so that elements or reaches to its maximum oxidation state, then again it will come to the minimum oxidation states. As we move on right side, no, the oxidation state is going to decreases towards right side. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. Then in lower oxidation states +2 and +3, the transition metal form ionic bonds. So the metals or the substances which are having the lower oxidation states, so +2 ಮತ್ತೆ +3 ಇರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ಸು ionic bonds ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ionic bonds. But in higher oxidation states, the metals higher oxidation state ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ that bonds are formed essentially covalent. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸು ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ +2 and +3, they are going to form the ionic bonds. Next property we have catalytic property. See, usually the transition elements will show the catalytic properties na ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ವೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ರೀಸನ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು 2+1 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 2+1 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4th one we have catalytic property. ಸೊ ಈಗ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರೋವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಗುಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಐರನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಐರನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಐರನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ in the manufacture of ammonia by Haber's process. So whatever this ammonia is there, no, so manufacture of ammonia by Haber's process idralli preparation alli, so it is used as what like spongy iron is used as a catalyst agi use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So I will write the reaction. N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the manufacture of ammonia. This reaction is taking place in the presence of finely divided iron, which is called as spongy iron. Because of this, the presence of this catalyst, so the ammonia will be manufactured anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Next we have V2O5 or platinum, vanadium pentoxide. What is V2O5? Vanadium pentoxide ಏನಿದೆ, this vanadium pentoxide ಅಥವಾ platinum is used in the contact process for the manufacture of sulfuric acid. So manufacture of sulfuric acid process ಅಲ್ಲಿ that process is called as contact process. So ಅದರಲ್ಲಿ vanadium metal
and platinum metal. Vanadium in the form of its compounds such as vanadium pentoxide or platinum is used in a contact process for the manufacture of sulfuric acid. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ನಮಗೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ catalysts provide a new path with lower activation energy for the reaction. See, catalyst ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಪಾತನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ large surface area for the reactants to be absorbed. So transition metals large surface area na create ಮಾಡುತ್ತೆ for combining of the reactant molecule. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next we have formation of colored ions. So next property, fifth one, we have what? Formation of colored ions. See, most of the transition metal compounds are colored both in the solid state as well as in the aqueous solution. So maximum namgenu transition elements ide in all the series, so all those elements are having the capability to form what? The colored compounds, capability to show the colored both in the solid state as well as in the aqueous solution state anta heltivi. Then the unpaired d electrons of transition metal, the unpaired d electrons of transition metal ions can undergo dd transition. So because of the presence of unpaired electrons in the d orbitals, see transition elements ಅಲ್ಲಿ inner d orbitals ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ inner d orbitals ಅಲ್ಲಿ whatever the unpaired electrons are present, no, that unpaired electrons ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, from lower energy to higher energy ಗೆ jump ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so an electron from a lower energy d orbital is excited to the higher energy d orbital ಗೆ jump ಆದಾಗ ಆ process ನ we call it as dd transition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, this is very very important. dd transition related you may get 1 mark question ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what is dd transition ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, the unpaired electrons, unpaired d electrons of transition metal ions can undergo dd transition when the lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital. Then the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed. So ee riti the electrons jumping from lower energy to the higher energy ge excite aguvaga alli some amount of frequency of light na ee electrons ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೈಟನ್ನು ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್
ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಯು ವಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಲೈಟನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಕಲರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಬೈ ದ ಐಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ವರ್ಗೂ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು, ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು. ಓಕೆನಾ, 4s, ಇದು 3D ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3D1 4s2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ 3D2 4s2, 3D2 4s2, ದೆನ್ 3D3 4s2. ಸೊ ಆ ಥರ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ +3 ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೈಟಾನಿಯಂ +4 ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೈಟಾನಿಯಂ +3 ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆನೇಡಿಯಂ +4 ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಏನು ಕಲರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ +4 ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಟಾನಿಯಂ +3 ಪರ್ಪಲ್ಲು, ವೆನೇಡಿಯಂ +4 ಬ್ಲೂ ಕಲರು, ವೆನೇಡಿಯಂ +3 ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ +3 ವೈಲೆಟ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ +3 ವೈಲೆಟ್, Mn+2 ಪಿಂಕ್, ಐರನ್ +3 ಯೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ +2 ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 2 ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಕಲ್ +2 ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ 2 ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಂಕ್ 2 ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ which are obtained from the respective metal ion. Okay, so that is about the coloring properties of the elements. Next we have sixth property, complex formation anta ide. See, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. It is due to their smaller size. So the first point ಏನು, because of the small size of the transition elements ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ENC, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ENC ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. And also availability of vacant d orbitals, availability of what, availability of vacant d orbitals of suitable energy for bonding with the molecules or ions containing pair of electrons. So ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಈ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ +3 ಏನಿದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಐರನ್ +3 ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ 6 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ 6 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೂ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಅದೇ ತರ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. 4 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And ಇಲ್ಲಿ through a coordinate bond. So in complexes, the transition metal ion bind to a number of anions or neutral molecules by coordinate bonds. So examples we can take ferricyanide, then cupramonium, platinum tetrachloroplatinate, then silver ammonium ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ನು, ಕಾಪರು, ಪ್ಲಾಟಿನಮು, ಸಿಲ್ವರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಥ್ರೂ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸು, ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ and their compounds exhibit magnetic property. So most of the transition metals ಮತ್ತೆ ಅದರ compounds magnetic properties ನ exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. So first one paramagnetism, diamagnetism, ferromagnetism ಅಂತ ಇದೆ. Okay, paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism are found in transition metal compounds. So transition metal compounds ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 different kinds of magnetic property ನ ನಾವು observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the first one we have the substances which are weakly attracted by the magnetic field. So ಯಾವ substances magnetic field ಗೆ weakly attract ಆಗುತ್ತೆ. Weak, that means there is a force of attraction will be very weak with a magnetic field and that substance. So that is that substances we call it as paramagnetic substances ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Paramagnetic substances. ನೋಡಿ ಈಗ paramagnetism is caused by the presence of unpaired electrons. So and also ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ when the substances which are caused by the presence of unpaired electrons, ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ unpaired electrons ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and also the transition metals contain unpaired electrons. So the metals which contain unpaired electrons and are paramagnetic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the paramagnetism is expressed in terms of magnetic moment. So paramagnetism na we are going to express in terms of what? Magnetic moment term alli explain ಮಾಡ್ತೀರಿ, where magnetic moment is denoted by the symbol mu ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we have the formula mu is equals to square root of n into n plus 2. So by using this formula, we are going to find it out whether the given given molecule is a paramagnetic in nature or not ಅನ್ನೋದನ್ನ we can tell by considering the number of unpaired electrons. Okay, then where n is the number of unpaired electrons anta consider ಮಾಡಿ, if we substitute the value in place of n, we'll be getting the magnetic moment value. Next we have ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ವೆನೇಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ 5ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 ಅಂತ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಐರನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ಮು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. Okay, so that square root of 0 0 plus 2 is equals to square root of 0 into 0
2 plus 0 is 2, then 2 into 0 is 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 into 0 is equals to square root of 0 is equals to 0 ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Next we have the substances which are weakly repelled by a magnetic field. So ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಅದನ್ನ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. And the diamagnetism, this is the second magnetic property, that is diamagnetic property. So ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ವೀಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮು ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ವಿಲ್ exhibit or it occur because of the presence of unpaired electrons. Okay, because of the presence of unpaired electrons, so the substances shows diamagnetic property. And next we have ferromagnetism. ಸೊ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ದೆಲ್ ಶೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ದೆಲ್ ಶೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರು. ಆ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ even after they are removed from the applied magnetic field. So even if we remove the magnetic field also they can retain their magnetism. Okay, so ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. Next we have interstitial compounds. Eighth property of the transition elements, interstitial compounds. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 mark. 2 markಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ 2 mark ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ 2 markಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, so by substituting those values in place of n you can calculate the magnetic moment. Next diamagnetic substance, ferromagnetic substance definition ಮತ್ತೆ examples ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next interstitial compounds ಅಂತ ಇದೆ, 8th property. When small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metals, interstitial compounds are formed. So interstitial compounds ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ is going to trapped inside the crystal lattices of the metals. Okay, when a small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattices of the metals, so they are then the interstitial compounds form ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then they are prepared by heating together the transition metal and the non metal. So interstitial compounds ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದಟ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ they'll ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then the interstitial compounds are non-stoichiometric compounds ಆಗಿರುತ್ತೆ. So interstitial compounds non-stoichiometric compounds. So that means there is no shape ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಾಯ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ more metals combine to give alloy. Okay, so that the transition metals have almost similar atomic sizes. So transition metals almost same atomic sizes na hondirutte, and the metals can mutually substitute their positions in the crystal lattice. So ee metals small size irodrinda ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, okay, so the metals can mutually substitute their positions in the crystal lattice. Crystal lattice ಅಲ್ಲಿ metals ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ, okay, so both are going to combine in a fixed position and they are going to give the product as a solid solution. That solid solution is called as alloys anta heltivi. Then the transition metals are miscible. Then the transition metals are miscible with each other in other molten state. So transition metals ಒಂದಕ್ಕೊಂದು miscible with soluble ಆಗುತ್ತೆ. And on cooling transition metal alloys are formed. ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. On cooling transition metal alloys are going to form. Then the alloys so formed are harder and more resistant to corrosion than the parent metal. So ನಮಗೇನು ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಲಾಯ್ಸು ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ and more resistant to corrosion than the parent metals. So they are more resistant to the corrosion than the
ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಕರೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನು, ದಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is about the alloy formation. Okay, so we have total 9 properties of the transition elements. So in 9 properties only you will be getting any of the 2 properties for the 2 marks. They'll ask the questions in such a way that nodi alloy formation 2 marks ge important. They may ask the question like why the transition elements form alloys ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ದ ಕಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. So these are the properties of transition elements. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಮತ್ತು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ the questions from these 2 topics compulsorily. Okay, so now let us discuss the first one, potassium dichromate anta ide. Okay, so this potassium dichromate, see nododakke right side alli we have one pic of potassium dichromate. It is looking like a orange red color. ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಅಜೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಜೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, okay, so it is used as an oxidant for the preparation of many azo compounds. Next, we have preparation of potassium dichromate. So usually now potassium dichromate na we are going to prepare by taking the ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ FeCr2O4. Okay, so FeCr2O4 is the composition of chromite ore. By taking this chromite ore, now we are going to prepare what? Potassium dichromate. So we have first step, conversion of chromite ore to sodium chromate. So chromite ore na first chromite ore will be converted into what? Sodium chromate agi convert ಮಾಡ್ತೀವಿ. The chromate ore is fused with the, see this is chromate ore, FeCr2O4 is chromate ore, is fused with the sodium carbonate. Sodium carbonate ಅಥವಾ potassium carbonate ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of air, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಐರನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ Na2CrO4 ಪ್ಲಸ್ Fe2O3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ Na2CrO4 ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್. Okay, so this is the first step. So iron chromate in the or
ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ 3 mark. Then second step, whatever we obtained sodium chromate in a product no in first step, so that we will considered as a reactant for the second step. So the conversion of sodium chromate to the sodium dichromate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Na2Cr2O7 ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sodium dichromate product is going to form. Okay, so sodium chromate is converted into sodium dichromate when it is filtered and acidified with the dilute sulfuric acid. Then third step ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಟು ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, Na2Cr2O7ಗೆ ನಾವು ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ 2 moles of KCl. Okay, so 2 moles of KCl ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so we'll be getting what, so this 2K is replaced with the Na2, so ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ K2Cr2O7 plus with the removal of 2 moles of NaCl remove ಆಗುತ್ತೆ. So the final product obtained is what, potassium dichromate. Potassium dichromate is going to manufactured by using what, chromite ore. So a hot concentrated solution of dichromate is treated with a KCl. So sodium dichromate na KCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ potassium dichromate ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. NaCl ಏನು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, this NaCl is less soluble and it is precipitates out from the hot solution. So ಇದು precipitate ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Then we can separate this precipitate form of the sodium chloride by ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ದ ಮದರ್ ಲಿಕ್ಕರ್, ಆರೆಂಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು, ಸೊ ದ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so then next we have, so that is the manufacture or preparation of potassium dichromate, which is very very important for the exam. You may get this question for the 3 marks compulsory. Then color of chromate ion and dichromate ion in acidic and basic medium. So ಈಗ chromate ion ಮತ್ತೆ dichromate ion ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ in acidic and basic medium ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. See, the chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution. So chromates ಮತ್ತೆ dichromates ಎರಡೂನು ಏನು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ aqueous solution depending upon the pH of the solution. So depending upon the pH of the solution, chromates ಮತ್ತೆ dichromates ಏನಿದೆ, these two are the interconvertible in aqueous solution. And in acid medium, potassium dichromate is orange in color. So in acidic medium ಅಲ್ಲಿ potassium dichromate orange color ಇರುತ್ತೆ. And in basic medium ಅಲ್ಲಿ potassium dichromate yellow color ಇರುತ್ತೆ. In basic medium, the chromate is yellow in color ಇರುತ್ತೆ. So ನೋಡಿ, the first reaction, this is acidic medium
ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ Cr2O7 2- ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಸೊ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕ್ರೋಮೇಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. Next we have structure of chromate ion and dichromate ion. So the chromate ion is a tetrahedral. Nodi first one, this is the chromate ion which is having the formula CrO4 2-. So one the chromium is surrounded by 4 oxygen and which is having the charge 2-. So these structures also very important for the exam for 1 mark. So chromate ion is a tetrahedral in nature. And the second one we have the dichromate ion. Dichromate ion consists of 2 tetrahedron sharing an oxygen atom at the common corner. So ಈ dichromate ion ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, one chromate ion is having what, one tetrahedron, and 2 dichromate ion will be having two tetrahedron, and another so this is having the formula Cr2O7 2- alva. So another extra oxygen atom will be present in between the 2 chromium atoms. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದ 2 chromium atoms are surrounded by the oxygen atoms. And here the bond angle between chromium will be, bond angle is 126 degree ಇರುತ್ತೆ, 126 degree. And the bond length between chromium and oxygen is 179 picometer. Okay, 179 picometer irutte the bond length in between the chromium and the oxygen. So this is dichromate ion. Okay, so structures so important ಇದೆ. So exam ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, next we have reactions of potassium dichromate. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್, ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸಿ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು, ಸೊ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, it act as a powerful oxidizing agent in acidic medium. See, Cr2O7 2-, when it will accept 14 H plus and 6 electrons, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂದ +3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 Cr3+ 7 ವಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. So dichromate ion will act as what? Powerful oxidizing agent in acidic medium. Next we have typical oxidation reactions of acidified potassium dichromate. So ಈಗ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. By using dichromate ion as an oxidizing agent, so reactions, so other reactions, so how the other reactions takes place anta andre nodi, potassium dichromate ion is can oxidize as iodide to iodine. Nodi, this is iodide, it can able to form what? Iodine molecule, elemental molecule na formation ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Then it oxidizes ferrous salts to the ferric salts. See, this is ferrous and ferric converted into the ferric. Then it oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. See, this is hydrogen sulfide
to sulfur it is going to oxidize. Then it oxidizes tin plus 2 to tin plus 4. So tin plus 2 ಇಂದ plus 4 ಗೆ oxidize ಮಾಡುತ್ತೆ. So all these reactions are takes place in the presence of what? Dichromate ion. Next we have uses of potassium dichromate. What are the uses of potassium dichromate then? So first is potassium dichromate is used as a powerful oxidizing agent. So potassium dichromate na powerful oxidizing agent agi use ಮಾಡ್ತೀವಿ, and it is used as a laboratory reagent in volumetric analysis. So titration part allu saha we are going to use this as a laboratory reagent agi use ಮಾಡ್ತೀವಿ. As of we discussed, like potassium dichromate is used in a leather industry ಅಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತಾರೆ, and it is used as an oxidant for the preparation of many azo compounds. So ಈ potassium dichromate ನ in the preparation of azo compounds ಅಲ್ಲೂ ಸಹ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so these are the few some uses of what? Potassium dichromate. So next second compound we have potassium permanganate. Okay, so ಈಗ potassium permanganate ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ picture ಅಲ್ಲಿ you can see that. So the color of the potassium permanganate is purple colored crystalline solid. Okay, so it is purple colored crystalline solid ಆಗಿರುತ್ತೆ.